Ô, pessoal, então, primeiro aviso óbvio, o Wi-Fi do Terceiro não está funcionando, ou seja, não é nada com vocês, é uma característica conhecida. Sabendo que isso iria acontecer, baixamos o vídeo antecipadamente e vamos tentar fazê-lo tocar a partir de aqui uma gravação mesmo. Então, começaremos aqui em alguns instantes. Welcome to lesson 2, where we're going to be taking a deeper dive into computer vision applications and taking some of the amazing stuff that you've all been doing during the week and going even further. So let's take a look. Before we do, a reminder that we have these two really important topics on the forums. They're pinned at the top of the forum category. One is fact resources and official course updates. Welcome to lesson 2, where we're going to be taking a deeper dive into computer vision applications and taking some of the amazing stuff that you've all been doing during the week and going even further. So let's take a look. Before we do, a reminder that Bom dia, pessoal. Estamos começando levemente atrasados, que tivemos essas dificuldades adicionais de não ter internet, que precisou fazer uns ajustes. O CPD do Terceiro está fazendo uma revisão, o fim de semana todo vai estar desconectado e a nossa internet aqui passa pela conexão deles. Então, vocês não vão ter internet. Podem tentar usar o 3G, obviamente, nas limitações, mas não vai ser necessário fazer conexões hoje. Vai tentar encontrar uma forma para fazer a chamada, que eu não consigo nem passar o Kahoot aqui, que ele também precisa estar conectado, para poder lançar o Kahoot, ainda que vocês conseguissem responder pelos seus e-mails. Bom, então, vou fazer uma série de pequenas perguntas para saber como é que está o andamento aqui da turma. Quem conseguiu ter o stack completo funcionando em alguma instância, ou local, ou na nuvem? Por favor, levanta o braço. Fantástico, parabéns. Não é fácil fazê-lo, vocês conseguiram, realmente, sem mérito. No final, vamos ver quem ainda não conseguiu, para ver se temos algumas dúvidas em relação a isso. Segunda coisa, quem conseguiu executar o caderno da aula passada no seu stack? Por favor, levanta o braço. Um pouquinho menos, mas ainda assim está muito bom, ótimo. E agora vem a pergunta realmente desafiadora. Quem tentou criar seu próprio dataset, rodar seu próprio modelo e fazer experimentos? Levanta o braço. Aí reduziu bastante, mas não é tão grave ainda. Essa aula hoje vai ser extremamente prática. Na verdade, vai ter duas partes. Uma parte que é extremamente prática no início, em que ele vai te mostrar como baixar um dataset, como importá-lo e como fazer seus experimentos. E uma segunda parte, da aula vai ser mais a parte teórica, que ele vai tentar te explicar o funcionamento mais detalhado de várias partes do stack de software que estão utilizando. Especialmente tirar dúvidas em relação ao learning rate. Eu já vi que já tinha perguntas no fórum, mais avançadas, tentando entender melhor esse conceito do learning rate. Então, acho que temos mais alguma coisa? Só lembrando que a ideia, então, hoje a gente vai assistir o vídeo, nós dividimos certinho os pedaços e vamos dar aqueles famosos espaços, intervalos para a gente tirar as dúvidas de vocês. E só para lembrar que o ideal é que vocês prestem atenção na aula, e não tentem executar ao mesmo tempo, porque você vai acabar perdendo alguma dica que o Jeremy vai passar durante o vídeo. Então, concentra no máximo no vídeo, anota as dúvidas que vão surgindo durante a apresentação do vídeo, para que a gente possa esclarecer nos intervalos. E eu acho que dessa forma vocês vão poder aproveitar melhor o vídeo. E lembrando que no próximo sábado vai ser um encontro de laboratório, ou seja, sem conteúdo novo, teórico, trazido pelo Jeremy, só mesmo prática. Então, vamos refazer alguns cadernos e, sobretudo, vamos tocar algum projeto em conjunto e depois facilitar como um exercício, um projeto dirigido. E já temos, inclusive, voluntários ajudando a fazê-lo, não é, Léo? Ótimo. E aí eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa aula, já pensando em termos do seu próprio projeto. Como é que você utilizaria isso? Quando ele vai te mostrar, por exemplo, como é que baixar imagens do Google Images, já veja
talvez até testar uma string para ver a quantidade de resultado que você tem, a quantidade de classes que você vai utilizar no seu projeto. E não precisa ser o projeto final do curso, pode ter um projeto somente para a parte de classificação de imagens. Ok? Só contribuindo aqui, acrescentando o Eric aqui, então durante a semana o ideal é vocês reexecutarem o vídeo, pausando nos momentos necessários e trazer um dataset de vocês. Então esse é o dever de casa de vocês, porque aí na semana que vem, no próximo sábado, a gente vai fazer esse laboratório. Vai ser um laboratório dirigido, onde a gente vai ter um exemplo nosso, que nós vamos demonstrar rapidamente, e depois a gente vai usar o dataset de vocês e nós vamos fazer digamos assim, um passo a passo em conjunto. Então, vão ser 4 fases, onde o primeiro é pegar o dataset de vocês, ter certeza que carregou direitinho, depois fazer uma análise exploratória, depois a gente fazer o treinamento em si, e no final a interpretação usando a Confusion Matrix ou a Top Losses, que a gente já viu na aula passada e a gente vai ver novamente hoje. Uma novidade interessante que teve durante a semana, né, Eric, foi a primeira aula da parte 2 desse curso, que está acontecendo lá na Universidade de São Francisco. Começou na segunda-feira. Alguns colegas aqui de Brasília estão acompanhando ao vivo. E nessa fase agora, a parte 2, só 864 pessoas foram selecionadas. E alguns colegas daqui de Brasília estão fazendo parte desse grupo, o que é interessante e que demonstra que a Brasília está crescendo bastante e está se fortalecendo na inteligência artificial. Então, esse curso, a parte 2, é mais focado, não é tão prático no sentido em que você pegou o código que está lá, você executa e você já consegue fazer algo funcionar. Ele é mais no sentido de, vamos olhar o código disso que vocês perceberam, que é muito útil e que consegue um estado da arte já na performance rapidamente, vamos ver como é que isso foi construído. Então, aos poucos, ele vai entrando nos detalhes desses comandos todos que a gente usa. Então, a parte 2 é um pouquinho mais de codificação, mas o interessante é que no final você aprende a mexer na biblioteca e pode, inclusive, contribuir com a biblioteca fast.ai, dando as suas sugestões e escrevendo seu código e solicitando lá, dando um PR lá, né? Então era isso, gente. Nós vamos começar agora. Vamos passar o vídeo. Welcome to lesson 2, where we're going to be taking a deeper dive into computer vision applications and taking some of the amazing stuff that you've all been doing during the week and going even further. So let's take a look. Before we do, a reminder that we have these 2 really important topics on the forums. They're pinned at the top of the forum category. One is fact resources and official course updates. This is where, if there's something useful for you to know during the course, we will post there. Nobody else can reply to that thread. So if you set that thread to watching and to notifications, you're not going to be bugged by anybody else except stuff that we think you need to know for the course. And it's got all the official information about how to get set up on each platform. Please note, a lot of people post all kinds of other tidbits about how they've set up things on previous solutions or previous courses or other places. I don't recommend you use those, because these are the ones that we're testing every day and that the folks involved in these platforms are testing every day, and they definitely work. Okay, so I would strongly suggest you follow those tips. And if you do have a question about using one of these platforms, please use these discussions, not some other topic that you create, because this way people that are involved in these platforms will be able to see it and things won't get messy. And then secondly, for every
lesson, there will be an official updates thread for that lesson. So lesson 1 official updates, and the same thing. Only fast.ai people will be posting to that. You can watch it safely, and we'll have all the things like the videos, the notebooks, and so forth. And they're all wiki threads, so you can help us to make them better as well. So I mentioned the idea of watching a thread. So this is a really good idea, is that you can go to a thread, like particularly those official update ones, and click at the bottom, watching. Okay, and if you do that, that's going to enable notifications for any updates to that thread, particularly if you go into, click on your little username in the top right, preferences, and turn this on. That'll give you an email as well. Okay, so any of you that have missed some of the updates so far, go back and have a look through, because we're really trying to make sure that we keep you updated with anything that we think is important. One thing which can be more than a little overwhelming is, even now after just 1 week, the most popular thread has 1.1 thousand replies. So that's an intimidatingly large number. I've actually read every single one of them, and I know Rachel has, and I know Sylvain has, and I think Francisco has, but you shouldn't need to. What you should do is click summarize this topic, and it'll appear like this, which is all of the most liked ones will appear, and then there'll be view 31 hidden replies or whatever in between. So that's how you navigate these giant topics. That's also why it's important you click the like button, because that's the thing that's going to cause people to como uma das pessoas que fazem perguntas. Mas assim, só para mostrar que é um universo pequeno, e aí, enfim, a gente está sempre participando, e vocês vão ver que tem até projetos e colegas nossos que foram destacados pelo Jeremy como projetos de sucesso. Então, o ideal seria ver projetos de vocês também nessa mesma categoria. Pois é, seria o ideal, né? Mas nesse software não é tão simples. Alguém sabe como parametrizar o VLC para que a legenda fique em cima? A gente estava usando o YouTube, né? No YouTube era simples. Nós tentamos aqui colocar a legenda em cima, mas infelizmente, como a gente está passando essa dificuldade do Wi-Fi, a gente não está usando o YouTube. O YouTube é rapidinho, você arrasta e já está funcionando. Agora aqui a gente não viu como é que faz. Está em arquivo. Esse aqui não é o VLC perfeito, é o VLC Portable, que eu também não posso instalá-lo aqui, o VLC. É, a gente está sempre driblando, né? Aqui. Pronto. Olha só. Vários cérebros. Top. Vamos ver se funciona. to see it in this recommended view. Não. Acho que era aquilo ali mesmo. Top. Deixa eu rodar mais um pouco. Espera mudar a frase, que às vezes aparece. Ah, sim, talvez mudar a frase, tem razão. Até voltar um pouquinho, então. View 31 hidden replies or whatever in between. So that's how you navigate these giant topics. That's also why it's important you click the like button, because that's the thing that's going to cause people to... welcome to lesson 2, where we're going to be taking a deeper dive into computer vision applications and taking some of the amazing stuff that you've all been, how to make replies or whatever. Step 1, you've realized by now that on your click button, you click the like button, because that's the thing that's going to cause people to see it in this recommended. Infelizmente não vai rolar embaixo. No intervalo a gente tenta de So novo when you come back embaixo. to work, hopefully you've realized by now that on the official course website, course-v3.fast.ai, you will click returning to work, you will click the name of the platform you're using, and you will then follow the 2 steps. Step 1 will be how to make sure that you've got the latest notebooks.
And step 2 will be how to make sure you've got the latest Python library software. Okay, they all look pretty much like this, but they're slightly different from platform to platform. So please don't use some different set of commands you read somewhere else. Only use the commands that you read about here, and that will make everything very smooth. If things aren't working for you, if you get into some kind of messy situation, which we all do, just delete your instance and start again. Unless you've got mission critical stuff there, it's the easiest way just to get out of a sticky situation. And if you follow the instructions here, you really should find it works fine. So this is what I really wanted to talk about most of all. Bom, pessoal, essa foi só a introdução, onde ele falou essas dicas muito importantes do fórum e sobre quando você vai atualizar a sua máquina, manter a biblioteca atualizada. A dica que eu dou pela experiência é, para vocês que conseguiram montar uma instância e está tudo funcionando, tirem uma cópia, um instantâneo dela. Porque daqui para frente, se de repente vocês atualizarem por algum motivo a máquina e ela der um pau, pelo menos você tem essa versão na qual ela funcionava perfeitamente. A primeira coisa que eu faria, no caso se eu fosse vocês, é fazer um instantâneo na Google Cloud. Ou então, se for no ambiente local, né, para você salvar o seu environment, o seu ambiente. Fazer uma cópia, salvar esse arquivo para que você possa eventualmente destruí-lo e reconstruí-lo rapidamente. Agora nós vamos saltar para a parte, vamos assistir mais um trecho de 15 minutos, onde a gente vai passar rapidamente. Esse trecho talvez é um dos mais interessantes da aula 1 e da aula 2, em que você vai do início ao fim baixar as suas imagens, criar o dataset e rodar o modelo e depois fazer uma interpretação dele. E, eventualmente, até limpar um pouco o seu dataset de algumas imagens que estão atrapalhando o desempenho do seu modelo. Então, vamos lá, vamos assistir esse trecho e é muito importante. Vocês preferem assim, com um tamanho total menor, mas com a legenda maior? A legenda mais alta? Quem prefere assim, por favor, levanta a mão. Infelizmente, a maioria quer do outro jeito. Vamos dizer até onde? Tá bom assim? Tá bom? Que é fora desse modo, você vai ficar perdendo um pouco em cima e um pouco embaixo, mas vamos ver se dá para continuar assim. Is what people have been doing this week. If you've noticed, and a lot of you have, there's been 167 people. You can definitely create your own classifier this week. So from today, after we dig a bit deeper into really how to make these computer vision classifiers in particular work well, we're then going to look at the same thing for text. We're then going to look at the same thing for tabular data, so kind of more like spreadsheets and databases. Then we're going to look at collaborative filtering, so kind of recommendation systems. That's going to take us into a topic called embeddings, which is basically a key underlying platform behind these applications. That will take us back into more computer vision and then back into more NLP. So the idea here is that it turns out that it's much better for learning if you kind of see things multiple times. So rather than being like, okay, that's computer vision, you won't see it again for the rest of the course, we're actually going to come back to the two key applications, NLP and computer vision, a few weeks apart. And that's going to force your brain to realize, like, oh, I have to remember this. It's not just something I can throw away. So we are... for people who have more of a hard sciences kind of background in particular, a lot of folks find this, hey, here's some code, type it in, start running it approach, rather than here's lots of theory approach, confusing and surprising and odd at first. And so for those of you, I just wanted to remind you, this basic tip.
which is keep going. Now, you're not expected to remember everything yet. You're not expected to understand everything yet. You're not expected to know why everything works yet. You just want to be in a situation where you can enter the code and you can run it and you can get something happening, and then you can start to experiment and you kind of get a feel for what's going on. And then push on, right? Most of the people who have done the course and have gone on to be really successful watch the videos at least 3 times. So they kind of go through the whole lot and then go through it slowly the second time, and then they go through it really slowly the third time. And I consistently hear them say, I get a lot more out of it each time I go through. So don't pause at lesson 1 and stop until you can continue. Right? Yeah. So this approach is based on a lot of research, academic research into learning theory. And one guy in particular, David Perkins from Harvard, has this really great analogy. He's a researcher into learning theory. He describes this approach of the whole game, which is basically if you're teaching a kid to play soccer, you don't, first of all teach them about, how the friction between a ball and grass works, and then teach them how to sew a soccer ball with their bare hands, and then teach them the mathematics of parabolas when you kick something in the air. No, you say, here's a ball. Let's watch some people playing soccer. Okay, now we'll play soccer. And then you gradually over the following years learn more and more so that you can get better and better at it. So this is kind of what we're trying to get you to do, is to play soccer, which in our case is to type code and look at the inputs and look at the outputs. Okay, so let's dig into our first notebook, which is called Lesson 2 Download. And what we're going to do is we're going to see how to create your own classifier with your own images. So it's going to be a lot like last week's pet detector, but it'll detect whatever you like. So it'll be like those some of those examples we just saw. How would you create your own Panama bus detector from scratch? So this is inspired, the approach is inspired by Adrian Rosebrock, who has a terrific website called PyImageSearch, and he has this nice explanation of how to create a data set using Google Images. So that was definitely an inspiration for some of the techniques we use here. So thank you to Adrian. And you should definitely check out his site. It's full of lots of good resources. So, so here we are. So we are going to try to create a teddy bear detector. Thanks. We're going to try and make a teddy bear detector, and we're going to try and separate teddy bears from black bears from grizzly bears. This is very important. I have a 3-year-old daughter, and she needs to know what she's dealing with. In our house, you would be surprised at the number of monsters, lions, and other terrifying threats that are around, particularly around Halloween. And so we always need to be on the lookout to make sure that the thing we're about to cuddle is in fact a genuine teddy bear. Okay, so let's deal with that situation as best as we can. So our starting point is to find some pictures of teddy bears so we can learn what they look like. So I go to images.google.com and I type in teddy bear, and I just scroll through until I kind of find a goodly bunch of them. And it's like, okay, that looks like plenty of teddy bears to me. So then I'll go back to here. So you can see it says search and scroll. Go to Google Images and search. And the next thing we need to do is to get a list of all of the URLs there. And so to do that, you back in your Google Images, you hit Control-Shift-J or Command-Option-J, and you paste this into the window that appears. So I've got Windows, so I go Control-Shift-J, paste in that code. So this is a JavaScript console. For those of you who haven't done any JavaScript before, I hit Enter, and it downloads my file for me. So I would call this teddies.txt and press Save. Okay, so I now have a file of teddies, or URLs of teddies. So then I would repeat that process for black bears,
and for brown bears, since that's the classifier I would want, and I put each one in a file with an appropriate name. So that's step one. So step two is we now need to download those URLs to our server. Because remember, when we're using Jupyter Notebook, it's not running on our computer, it's running on SageMaker or Cressel or Google Cloud or whatever. So to do that, we start running some Jupyter cells. So let's grab the fast.ai library, and let's start with black bears. I've already got my black bears URL. So I'll click on this cell for black bears, and I'll run it. See here how I've got 3 different cells with doing the same thing but different information. This is one way I like to work with Jupyter Notebook. It's something that a lot of kind of people with a more strict scientific background are horrified by. This is not reproducible research. I actually click here and I run this cell to create a folder called black and a file called URLs black for my black bears. I skip the next 2 cells and then I run this cell to create that folder. Okay. And then I go down to the next section and I run the next cell, which is download images for black bears. Right? So that's just going to download my black bears to that folder. And then I'll go back and I'll click on teddies and I'll run that cell and then scroll back down and I'll run this cell. And so that way I'm just going backwards and forwards to download each of the classes that I want. Very manual, but for me, I'm very iterative, I'm very experimental. That works well for me. If you're better at kind of planning ahead than I am, you can, write a proper loop or whatever and do it that way. But when you see my notebooks and see things where there's these kind of like configuration cells doing the same thing in different places, this is a strong sign that I didn't run this in order, right? I clicked one place, went to another, ran that, went back, went back, went back. And for me, I'm an experimentalist. I really like to experiment in my notebook. I treat it like a lab journal. I try things out and I see what happens. And so this is how my notebooks end up looking. It's a really controversial topic. Like for a lot of people, they feel this is like wrong, that you should only ever run things top to bottom. Everything you should do should be reproducible. For me, I don't think that's the best way of using human creativity. I think human creativity is best inspired by trying things out, seeing what happens, and fiddling around. So you can see how you go, see what works for you. So that will download the images to your server. It's going to use multiple processes to do so. And one problem there is if there's something goes wrong, it's a bit hard to see what went wrong. So you can see in the next section, there's a commented out section that says max workers equals 0. That'll do it without spinning up a bunch of processes and will tell you the errors better. So if things aren't downloading, try using the second version. Okay, so it takes, so I grabbed a small number of each. And then the next thing that I found I needed to do was to remove the images that aren't actually images at all. And this happens all the time. There's always a few images in every batch that are corrupted for whatever reason. Google image tried to told us that this URL had an image, but actually it doesn't anymore. So we've got this thing in the library called verify images, which will check all of the images in a path, and will tell you if there's a problem. If you say delete equals true, it will actually delete it for you. Okay, so that's a really nice, easy way to end up with a clean data set. So at this point, I now have a bears folder containing a grizzly folder and a teddies folder and a black folder. In other words, I have the basic structure we need to create an image data bunch to start doing some deep learning. So let's go ahead and do that. Now, very often when you download a data set from like Kaggle or from some academic data set, there will often be a folder called train and a folder called valid and a folder called test, right, containing the different data sets. In this case, we don't have a separate validation set because we just grab these images from Google search, right? But you still need a validation set, otherwise you don't know how well your model is going. And we'll talk more about this in a moment. So whenever you create a data bunch, if you don't have a separate training and validation set, then you can just say, okay, well the training set is in the current folder,
because by default it looks in a folder called train. And I want you to set aside 20% of the data, please. So this is going to create a validation set for you automatically and randomly. You'll see that whenever I create a validation set randomly, I always set my random seed to something fixed beforehand. This means that every time I run this code, I'll get the same validation set. So in general, I'm not a fan of making my machine learning experiments reproducible, i.e. ensuring I get exactly the same result every time. The randomness is, to me, really important. A really important part of finding out, is your solution stable? You know, is it going to work like each time you run it? But what is important is that you always have the same validation set, right? Otherwise, when you're trying to decide, has this hyperparameter change improved my model, but you've got a different set of data you're testing it on, then you don't know, maybe that set of data just happens to be a bit easier, right? So that's why I always set the random seed here. So we've now got, let's run that cell. So we've now got a data bunch. And so you can look inside at the data.classes, and you'll see these are the folders that we created. So it knows that the classes, or, you know, so by classes we mean all the possible labels, black bear, grizzly bear, or teddy bear. We can run show batch, and we can take a little look. And it tells us straight away that some of these are going to be a little bit tricky. So this is not a photo, for instance. Some of them kind of cropped funny. Some of them might be tricky, like if you ended up with a black bear standing on top of a grizzly bear, that might be tough. Anyway, so you can kind of double check here, data.classes, there they are. Remember, C is the attribute which for classifiers tells us how many possible labels there are. We'll learn about some other more specific meanings of C later. We can see how many things are in our training set. We can see how many things are in our validation set. So we've got 473 training set, 141 validation set. So at that point we can go ahead. You'll see all these commands are identical to the PET classifier from last week. We can create our CNN, our convolutional neural network, using that data. I tend to default to using a ResNet 34. And let's print out the error rate each time and run fit one cycle 4 times and see how we go. And we have a 2% error rate. So that's pretty good. I personally aren't, I mean, sometimes it's easy for me to recognize a black bear from a grizzly bear, but sometimes it's a bit tricky. This one seems to be doing pretty well. Okay, so after I kind of make some progress with my model and things are looking good, I always like to save where I'm up to save me the 54 seconds of going back and doing it again. And as per usual, we unfreeze the rest of our model. We're going to be learning more about what that means during the course. And then we run the learning rate finder and plot it. It tells you exactly what to type. And we take a look. Now, we're going to be learning about learning rates today, actually. But for now, here's what you need to know. On the learning rate finder, what you're looking for is the strongest downward slope that's kind of sticking around for quite a while, right? So this one here looks more like a bump, but this looks like an actual downward slope to me. So it's kind of like, it's something you're going to have to practice with and get a feel for, like which bit works. So like if you're not sure, is it this bit or this bit, try both learning rates and see which one works better. Okay, but I've been doing this for a while, and I'm pretty sure this looks like where it's really learning properly. So I would pick something, okay, here it's not so steep, so I would probably pick something back here for my learning rate. So you can see I picked 3e neg 5, so, you know, somewhere around here. That sounds pretty good. So that's for my bottom learning rate. For my top learning rate, I normally pick, you know, 1e neg 4 or 3e neg 4. It's kind of like I don't really think about it too much. That's a rule of thumb. It always works pretty well. One of the things you'll realize is that most of these parameters don't actually matter that much in detail. If you just copy the numbers that I use each time, the vast majority of the time it'll just work fine. And we'll see places where it doesn't today. Okay, so we've got a 1.4% error rate after doing another couple of epochs. So that's looking great. So we've downloaded some images from
from Google image search, created a classifier. We got a 1.4% error rate. Let's save it. And then as per usual, we can use the classification interpretation class to have a look at what's going on. And in this case, we made one mistake. There was one black bear classified as grizzly bear. So that's a really good step. We've come a long way. Bom, gente, esse é o primeiro intervalo. Então, alguém tem alguma dúvida sobre essa fase aqui? Bom, a gente falou sobre using Google Images para fazer o download, né? Essa fase, alguém teve alguma dúvida, né? Isso aí é bem direto, é só seguir o passo a passo. Já fiz algumas vezes, nunca dá um problema diferente ali, é bem direto e reto. Depois a gente viu como criar o Image Data Bunch, treinar um modelo, e logo a gente vai ver um outro código que deleta as imagens que a gente não tem interesse, né? Alguma dúvida? Tem uma quantidade recomendada de imagens mínima assim para treinar, para fazer um dataset? Assim, tem um mínimo, sim, talvez tem que ter no mínimo umas 50 imagens, 40 imagens. Você viu que no exemplo aqui ele colocou 200 imagens, né? Ele colocou como limite para cada um dos ursos ali. É uma quantidade boa. Esse transfer learning, né, ele funciona com poucas imagens. Então, como você tem um modelo anterior, que é do ImageNet, que já aprendeu muita coisa como identificar imagens em geral. Então, quando você pega um pequeno dataset de 50, 100, 200 imagens, eu diria 100 imagens. Se você conseguir 100 imagens, está ótimo. Entre 100 e 200 imagens dá para você fazer uma boa classificação aí. Então, na verdade, você não está fazendo treinamento do zero, né? Ao aproveitar uma rede já treinada, vai depender muito do quão diferente é essa sua imagem que você está baixando em relação às imagens do ImageNet. Se você está pegando imagens que já eram categorias do ImageNet, provavelmente, mesmo sem nenhuma imagem de treinamento, ele já acerta, que já foi treinado com aquilo ali. Ou seja, se olhar as imagens, categorias do ImageNet, se tivesse lá fotos de carro e fotos de cadeira, provavelmente ele já consegue reconhecer isso sem nenhum treinamento adicional seu. Já se for pegar um conjunto de imagens muito diferentes do ImageNet, você precisa de uma maior quantidade delas. Mas tem um exemplo citado no curso de um aluno que fez com 13 imagens e já conseguiu gerar um resultado bom. Provavelmente, quanto mais, melhor. E é bom também você ter uma quantidade razoável, porque tem a variabilidade nas próprias imagens, né? E aí é bom você ter um conjunto de validação das imagens que você está trazendo, bom o suficiente para você poder realmente estimar com qualidade o nível de acurácia do seu modelo. A minha dúvida é só em relação da qualidade das imagens. Eu não entendi se ele despreza imagens de baixa qualidade ou ele também considera tudo. Por exemplo, se ele baixar aquelas imagens e tem uma parte ali que deu um índice de qualidade, né, das imagens, teve isso? Não. Então, como é que funciona isso daí? Então, tudo que ele baixar, ele vai considerar. Tem uma fase inicial, ele baixa tudo, Isso. Depois ele tenta validar se aquilo ali é ou não é uma imagem. Porque às vezes ele baixa um arquivo que termina com JPEG, mas na verdade aquilo ali foi um problema na transmissão, ou quem hospedava aquela imagem no momento que foi indexado pelo Google, aquilo ali mudou e deixou de ser uma imagem válida. Não, é só um pré-processamento básico, saber se aquilo ali está correto ou não. Além disso, assim, tem uma outra abordagem que é própria do Jeremy, que o pessoal que já fez machine learning com a gente aprendeu. Em geral, ele recomenda não gaste muito tempo no pré-processamento dos seus dados. Roda um primeiro modelo, e esse seu primeiro modelo, com as imagens, inclusive, com problemas de rótulo ou problemas de exibição da imagem, o primeiro modelo ele serve para te mostrar aonde as imagens estão erradas. Ou seja, vamos supor que você tenha, sei lá, 90 imagens muito boas e 10 muito ruins. Você poderia olhar todas as 100, identificar as muito ruins, mas normalmente tirá-las. Mas isso aqui não tem problema de escala, né? A ideia deles é, não, comece treinando o modelo com as ruins. Você vai ver que a taxa de erro do modelo sobre as imagens erradas vai ser muito mais alta, porque elas fogem do padrão.
Aí você usa o modelo para te guiar no momento de identificar quais são as imagens problemáticas. E aí, manualmente, você remove essas imagens e treina de novo. E aí, normalmente, o modelo melhora. Inclusive, aqui outra dica, aqui mesmo na Confusion Matrix, né, a matriz de confusão, você pode identificar qual é a classe que está dando mais problema. No caso aqui, você viu que o Black Bear é onde tem problema. Então, aqui é uma sinalização de você saber ir lá e olhar as imagens do Black Bear, que aí você vai melhorar o modelo. Também vocês viram na aula passada, e daqui a pouco talvez acho que vai mostrar nesse caderno tem, que é o Top Losses. Esse comando também vai mostrar qual é a classe que está dando mais confusão. E aí você vai lá nessa classe, olha as imagens, e aí eventualmente você traz mais imagens, retira alguma imagem que pode efetivamente estar causando uma confusão, como, por exemplo, aquela imagem que tinha um urso preto em cima do outro bege. Então, por exemplo, ali é um exemplo que dá uma confusão no modelo. Você talvez deveria pegar uma imagem que só tivesse um urso mesmo e classificar para que ele classificasse melhor. Não, só para complementar a dúvida do colega aí, eu estava tentando, essa semana, fazer uma... Essa semana não, ontem de madrugada, mentira. Fazer uma classificação, só que tinha poucas imagens. E acabou que deu erro, quase metade delas na hora de processar. Eu vi que também, além de não ser imagem, às vezes ele está no formato de cor diferente. Aí eu tive que baixar as imagens e converter para RGB e funcionou. Então, assim, é massa que ele mostra qual é o erro que aconteceu. Ele fala, esse aqui não está com uma RGB. Aí dá para ver também quais são. Quando é uma imagem que tem um monte de coisa, não tem problema, né? Mas o que eu estava tentando fazer tinha muito pouca imagem, eu tive que aproveitar tudo que rolava. Né? Então não é só erro de formato também, tem esse erro do formato. A imagem é uma imagem, mas ele não está em formato RGB, está em outro formato, sei lá. Legal, Leon. Não foi muito bom não, tem que melhorar ele. Eu tô tentando fazer um negócio de face de uma doença rara que é difícil de diagnosticar, não sei o quê. Só que quando você bate o olho, a todas as crianças que têm essa doença tem um rosto muito parecido. Eu falei, talvez seja uma coisa interessante. Tá ruim ainda, tá 80%, mas vamos ver. Porque é tão rara que tem pouca imagem, sabe? Por isso que tá... Mas depois eu mando qual que é para poder a galera fazer também e ajudar. Ô, Leon, só para confirmar aqui uma informação. Você conseguiu identificar essa falha porque você adicionou lá aquele max workers igual a 0, e aí ele começou a dar as mensagens de erro, foi isso? Eu tentei também no MaxWorks, mas mesmo no outro, deu alguns erros e ele mostrou qual que era o tipo de erro. Não parecia não ser imagem mesmo, que ele falava erro, não consegui nem ver o cabeçalho. E em outros ele falou, essa imagem eu não consegui, ela está em formato diferente. O negócio de cor dela não está em RGB, que tem que ser. Né? Isso, o padrão de cor. Eu não sei o nome desse negócio. Eric, tem uma pergunta aqui. Mais alguma pergunta, pessoal? Só um comentário rápido. Eu acho que eu não peguei direito. Quando o cara fez a pesquisa por ursos, ele fez a pesquisa por bichinhos de pelúcia e apareceram bichinhos de pelúcia e apareceram ursos, ou ele fez a pesquisa só por ursos? Não, ele fez 3 pesquisas. Uma primeira pesquisa por uma palavra-chave, e ele baixou todas as imagens associadas a essa palavra-chave. Depois, uma segunda palavra-chave, baixou essas novas imagens numa outra pasta e botou o nome da pasta associado ao rótulo. Veja. Mas eu acho que, além de você ter o detalhe no fórum, você tem, inclusive, código de bibliotecas para ajudar a baixar automaticamente imagens do Google Image. Ou seja, se você quiser realmente aprofundar isso e construir um dataset gigante, algo com mais de 10 mil fotos, é possível, vai levar mais tempo. Também há um risco, a partir de um certo nível, a própria Google começa a te bloquear. Já algumas pessoas já caíram nisso. Mas, assim, com menos de 10 mil imagens não tem problema. Bom dia. Eu tenho uma dúvida quanto aos learning rates e ao fit one cycle. Não sei se posso fazer agora ou se deixa mais para frente. Acho que mais para frente vai ter uma parte só sobre isso. Se ainda ficar com a dúvida, depois você traz. Tá bom, beleza. Mais alguém? Sobre o tamanho do dataset, como eu estou pegando uma rede que já está pré-treinada, eu não posso acabar empurrando ela para um caso de overfitting. Então, eu teria como
eu não sei se também é conveniente fazer essa pergunta nesse momento, mas eu teria como medir pelo PyTorch ou pelo fast.ai, medir esse rate de overfitting para evitar o overfitting, o sobretreinamento dessa rede? Detectar o overfit é relativamente simples quando você faz o treinamento fino, que você vê se o erro de validação continua diminuindo. Se o erro na validação continua diminuindo, você não está fazendo overfit. Se ele estabilizou e começou a aumentar, aí você já entrou no overfit. Certo. Certo? É o princípio geral. Como é que você detecta que está tendo overfit? Quando seu treinamento continua baixando, o erro no treinamento continua baixando, mas o erro na validação deixa de baixar, o pior ainda, começa a subir. Ou seja, você vê isso ao longo do treinamento. E aí, normalmente você faz um treinamento várias vezes, vê aonde ele começou a subir o erro de validação e separa antes. Essa aqui é bem tranquilo. Também a taxa de erro, porque tem a training loss, validation loss, e depois tem a taxa de erro do modelo. O Jeremy vai enfatizar também, acho que hoje também ele vai enfatizar isso. Para ele, a melhor identificação é quando a taxa de erro está caindo a cada época, né? Possibly. Ela vai caindo, chega um momento que a taxa de erro começa a subir. Então, esse é o momento em que começou a dar o overfitting. Na terceira coluna, que é aquela última taxa de erro, ali quando ela vai sempre melhorando, ela vai caindo. De repente, ela começa a subir. Esse é o momento em que você deve parar, porque começou a dar overfitting. Mais alguma pergunta? Vamos continuar. Mas veja isso aqui, a parte básica de classificação de imagem é basicamente seguir essa receita de bolo. Os passos estão bem claros, bem delimitados, ou seja, o importante é que vocês façam isso pelo menos uma vez, idealmente 2 vezes, com o dataset deles e um dataset seu, até que vocês tenham essa confiança de ser capaz de reproduzir a construção e o ajuste fino de um classificador de imagens. E aí depois vocês vão identificar inúmeras oportunidades de aplicar isso, mesmo quando é um problema que não é tipicamente de classificação de imagem. You could do even better if your data set was less noisy. Like maybe Google image search didn't give you exactly the right images all the time. So how do we fix that? And so we want to clean it up. And so combining a human expert with a computer learner is a really good idea. Almost nobody, but very, very few people publish on this. Very, very few people teach this. But to me, it's like the most useful skill, particularly for you. You know, most of the people watching this are domain experts, not computer science experts. And so this is where you can use your knowledge of, you know, point mutations in genomics or Panamanian buses or whatever. So let's see how that would work. What I'm going to do is, do you remember the plot top losses from last time where we saw the images which it was like either the most wrong about or the least confident about? We're going to look at those and decide which of those are noisy. Like if you think about it, it's very unlikely that if there is some mislabeled data, that it's going to be predicted correctly and with high confidence. That's really unlikely to happen. So we're going to focus on the ones which the model is saying either it's not confident of or it was confident of and it was wrong about. They are the things which might be mislabeled. Big shout out to the San Francisco fast.ai study group who created this new widget this week called the file deleter. That's Zach and Jason and Francisco built this thing where we basically can take the top losses from that interpretation object we just created, right? And then what we're going to do is we're going to say, okay, that returns top losses. There's not just plot top losses, but there's also just top losses. And top losses returns 2 things, the losses of the things that were the worst, and the indexes into the data set of the things that were the worst. And if you don't pass anything at all, it's going to actually return the entire data set, but sorted. So the first things will be the highest losses.
as we'll learn during the course, or we'll keep seeing during the course, every data set in fast.ai has an X and a Y. And the X contains the things that are used to, in this case, get the images. So this is the image file names, and the Ys will be the labels. So if we grab the indexes and pass them into the data set X, this is going to give us the file names of the data set ordered by which ones had the highest loss. So which ones it was either confident and wrong about or not confident about. And so we can pass that to this new widget that they've created called the file deleter widget. So just to clarify, this top loss paths contains all of the file names in our data set. When I say in our data set, this particular one is in our validation data set. So what this is going to do is it's going to clean up mislabeled images or images that shouldn't be there. And we're going to remove them from a validation set so that our metrics will be more correct. You then need to rerun these two steps, replacing valid DS with train DS, to clean up your training set to get the noise out of that as well. So it's a good practice to do both. We'll talk about test sets later as well. If you also have a test set, you would then repeat the same thing. So we run file deleter, passing in that sorted list of paths. And so what pops up is basically the same thing as plot top losses. So in other words, these are the ones which is either wrong about or least confident about. And so not surprisingly, this one here does not appear to be a teddy bear or a black bear or a brown bear, right? So this shouldn't be in our data set. So what I do is I whack on the delete button, okay? And all the rest do look indeed like bears, and then so I can click confirm, and it'll bring up another 5. What's that? That's not a bear, is it? Does anybody know what that is? I'm going to say that's not a bear. Delete, confirm. Oh, not bear. Well, that's a teddy bear. I'll leave that. That's not really. I'll get rid of that one. Confirm. Okay, so what I tend to do when I do this is I'll keep going confirm until I get to a couple of screenfuls of things that all look okay. And that suggests to me that I've kind of got past the worst bits of the data, okay? And that's it. And so now you can go back, once you do it for the training set as well, and retrain your model. So I'll just note here that what our San Francisco study group did here was that they actually built a little app inside Jupyter Notebook, which you might not have realized is possible. But not only is it possible, it's actually surprisingly straightforward. And just like everything else, you can hit double question mark to find out their secrets. So here is the source code, okay? And really, if you've done any GUI programming before, it'll look incredibly normal. You know, there's basically callbacks for what happens when you click on a button, where you just do standard Python things. And to actually render it, you just use widgets, and you can lay it out using standard boxes and whatever. So it's this idea of creating applications inside notebooks is like, it's really underused. But it's super neat because it lets you create tools for your fellow practitioners, for your fellow experimenters, right? And you could definitely envisage taking this a lot further. In fact, by the time you're watching this on the MOOC, you'll probably find that there's a whole lot more buttons here because we've already got a long list of to-dos that we're going to add to this particular thing. So that's it. So I think like I'd love for you to have a think about, now that you know it's possible to write applications in your notebook, what are you going to write? And if you Google for IPy widgets, you can learn about the little GUI framework to find out what kind of widgets you can create and what they look like and how they work, and so forth. And you'll find it's actually a pretty, complete GUI programming environment you can play with, and this will all work nicely with your models and so forth. It's not a great way to productionize an application because it is sitting inside a notebook,
This is really for things which are going to help other practitioners, other experimentalists, and so forth. For productionizing things, you need to actually build a production web app, which we'll look at next. Okay, so after you have cleaned up your noisy images, you can then retrain your model, and hopefully you'll find it's a little bit more accurate. One thing you might be interested to discover when you do this is it actually doesn't matter most of the time very much. On the whole, these models are pretty good at dealing with moderate amounts of noisy data. The problem would occur is if your data was not randomly noisy, but biased noisy. So I guess the main thing I'm saying is if you go through this process of cleaning up your data and then you rerun your model and find it's like 0.001% better, that's normal. Okay, it's fine, but it's still a good idea just to make sure that you don't have too much noise in your data in case it is biased. So at this point, we're ready to put our model in production. And this is where I hear a lot of people ask me about, which mega Google, Facebook, highly distributed serving system they should use, and how do they use 1,000 GPUs at the same time, and whatever else. For the vast majority of things that you all do, you will want to actually run in production on a CPU, not a GPU. Why is that? Because a GPU is good at doing lots of things at the same time. But unless you have a very busy website, it's pretty unlikely that you're going to have 64 images to classify at the same time to put into a batch into a GPU. And if you did, you've got to deal with all that queuing and running it all together. All of your users have to wait until that batch has got filled up and run. It's a whole lot of hassle, right? And then if you want to scale that, there's another whole lot of hassle. It's much easier if you just grab one thing, throw it at a CPU to get it done, and it comes back again. So yes, it's going to take, maybe 10 or 20 times longer, right? So maybe it'll take 0.2 seconds rather than 0.01 seconds. That's about the kind of times we're talking about. But it's so easy to scale, right? You can chuck it on any standard serving infrastructure. It's going to be cheap as hell. You can horizontally scale it really easily, right? So most people I know who are running apps that aren't kind of at Google scale based on deep learning are using CPUs. And the term we use is inference, right? So when you're not training a model, but you've got a trained model and you're getting it to predict things, we call that inference. So that's why we say here you probably want to use CPU for inference. So at inference time, you've got your pre-trained model, you've saved those weights, and how are you going to use them to create something like Simon Willison's cougar detector? Well, first thing you're going to need to know is what were the classes that you trained with, right? You need to know not just what are they, but what was the order, okay? So you will actually need to serialize that or just type them in or in some way make sure you've got exactly the same classes that you trained with. If you don't have a GPU on your server, it will use the CPU automatically. If you want to test, if you have a GPU machine and you want to test using a CPU, you can just uncomment this line, and that tells fast.ai that you want to use CPU by passing it back to PyTorch. So here's an example. We don't have a cougar detector. We have a teddy bear detector, and my daughter Claire is about to decide whether to cuddle this friend. Okay, so what she does is she takes Daddy's deep learning model and she gets a picture of this. And here's the picture that she's uploaded to the web app. Okay, and here's a picture of the potentially cuddlesome object. And so we're going to store that in a variable called image. So open image is how you open an image in fast.ai, funnily enough. Here is that list of classes that we saved earlier. And so as per usual, we created a data bunch. But this time we're not going to create a data bunch from a folder full of images. We're going to create a special kind of data bunch, which is one that's going to grab one single image at a time. So we're not actually passing it any data. The only reason we pass it a path is so that it knows where to load our model from, right? That's just the path, that's the folder that the model's going to be in.
But what we do need to do is that we need to pass it the same information that we trained with. So the same transforms, the same size, the same normalization. This is all stuff we'll learn more about. But just make sure it's the same stuff that you used before. And so now you've got a data bunch that actually doesn't have any data in it at all. It's just something that knows how to transform a new image in the same way that you trained with, so that you can now do inference. So you can now create a CNN with this kind of fake data bunch. And again, you would use exactly the same model that you trained with. You can now load in those saved weights. Okay, and so this is the stuff that you would do once, just once when your web app's starting up. Okay, and it takes 0.1 of a second to run this code. And then you just go learn.predict image. And it's lucky we did that because it is not a teddy bear. This is actually a black bear. So thankfully, due to this excellent deep learning model, my daughter will avoid having a very embarrassing black bear cuddle incident. So what does this look like in production? Well, I took Simon Willison's code and shamelessly stole it, made it probably a little bit worse, but basically it's going to look something like this. So Simon used a really cool web app toolkit called Starlet. If you've ever used Flask, this will look extremely similar, but it's kind of a more modern approach. And by modern, what I really mean is that you can use a wait, which basically means that you can wait for something that takes a while, such as grabbing some data, without using up a process. So for things like I want to get a prediction, or I want to load up some data or whatever, it's really great to be able to use this modern Python 3 asynchronous stuff. So Starlet would come highly recommended for creating your web app. And so, yeah, you just create a route as per usual in a web app. And in that, you say this is async to ensure that it doesn't steal a process while it's waiting for things. You open your image, you call .predict, and you return that response. And then you can use a whatever JavaScript client or whatever to show it. And that's it. That's basically the main contents of your web app. So give it a go, right? This week, even if you've never created a web application before, there's a lot of nice little tutorials online and kind of starter code. If in doubt, why don't you try Starlet? There's a free hosting that you can use. There's one called Python Anywhere, for example. The one that Simon's used, we'll mention that on the forum. It's something you can basically package it up as a Docker thing and shoot it off, and it'll serve it up for you. So it doesn't even need to cost you any money. And so all these classifiers that you're creating, you can turn them into web applications. So I'll be really interested to see what you're able to make of that. That'll be really fun. Okay, so let's take a break. We'll come back at 7:35. Então, essa parte do deploy, eu não sei se vocês ficaram impressionados, mas deu um salto qualitativo gigante em relação ao que estávamos fazendo o ano passado. Eu participei de uma hackathon da Cotidiano e ele gastou mais tempo brigando com o servidor e fazendo toda a comunicação entre o modelo e o servidor para poder fazer uma classificação a partir do celular do que realmente treinando a rede. Ou seja, agora está bem mais simples e aí gostaríamos que durante o laboratório do próximo sábado a gente chegasse nesse ponto, pelo menos para alguns dos projetos, que você conseguisse ter uma instância rodando num servidor de aplicação, você poder tirar uma foto do seu celular, ou qualquer pessoa tirando uma foto do seu celular, conectar-se na aplicação rodando no servidor distante, que vai receber a foto, fazer o processamento com o modelo que você já treinou e te devolver o rótulo. Você teria algo utilizável e visível por terceiros, que vai ficar muito legal no seu portfólio. Aliás, é um desafio. Eu queria saber aqui da galera, dos veteranos e também dos novatos aí que têm experiência em colocar aplicações em produção, fazer o deployment. Quem topa fazer um tutorialzinho para a turma e ajudar nessa parte, nessa fase, seja no Starlet ou então
no site, que é um outro, que também vai ser divulgado aqui na aula. Quem topa aí? Levanta a mão aí. Lucas? Leon? Gilvandro se propôs, então teríamos... Ó, temos 3 aqui, ó. O Elton, o Lucas, Leon. São 2 Leões, né? Gilvan, confundi. Gilvan. Então, a gente pode tentar coordenar isso num grupozinho específico do Telegram, ou então vocês fazem com seus próprios dados, e a gente pode apresentar essa fase quando a gente vai fazer no laboratório. Ou seja, a gente conversa mais à frente como fazê-lo. Quem puder antecipar aí já no Telegram, já divulgar, ó, fiz um passo a passo legal aqui, consegui colocar em produção. Não. Pega um modelo desse do próprio Jeremy mesmo, não quebra a cabeça não, bota lá em produção e depois fala como é que conseguiu fazer. E aí vai ajudando a turma durante a semana no Telegram, e no sábado que vem pode fazer uma demonstração aqui e terminar de ajudar as pessoas que não conseguiram ainda. Beleza? E o legal com o deploy é que vocês descobrem que o modelo treinado com imagens que vocês pegaram da internet provavelmente não vai funcionar tão bem com imagens que você tirou do seu celular. Questões de ângulo, de iluminação e tudo mais. Mas aí você vai obtendo um número um pouquinho maior dessas novos tipos de imagens de celular e vai um retreinamento fino do seu modelo anterior e, em geral, já é suficiente para torná-lo quase tão bom quanto ele era antes. Bom, pessoal, alguma dúvida desse trecho que a gente fez aí? Tem um colega aqui, depois o colega lá. Tenho 2 dúvidas, né? A primeira, como é que ele faz para pegar um modelo treinado e botar em produção? Isso aí não ficou claro para mim. Certo. Ele não entra nos detalhes aqui, né? Ele mostra apenas o código do servidor que recebe as demandas, mas no fórum está tudo detalhado e a gente está pedindo para quem for pegar essa parte de detalhar a parte de deploy, que foque bastante nisso, para que a gente possa tornar isso bem claro para todo mundo no encontro de amanhã, no próximo sábado, com o laboratório. Ou seja, isso aqui realmente vai ser resolvido na prática. E quem for fazer o tutorial, que pense que quem vai seguir é alguém que nunca fez isso na vida. Então, realmente, tem que ser bem explicativo. Eu acho que a pergunta é bem na linha do que ele perguntou também. Quando você dá o learn save, você salva um arquivo, e o learn load, você está carregando esse modelo. E uma coisa que eu não entendi foi o seguinte, quando ele faz dentro também do notebook, ele coloca lá um data bunch, coloca uma série de 4 comandos para fazer o teste antes do predict. E parece que no código do Starlet, eu não conheço tão bem, ele só dá o predict, ele chama o learn e dá um predict. E tem um porquê que ele fez aquele data bunch, aquelas 4 linhas lá de comando, não entendi isso. Porque o data bunch, ele cria tudo que você precisa, ele cria um objeto com tudo que você precisa para colocar de entrada no seu modelo e treiná-lo. Então, isso quando você está na fase do treinamento do modelo, você precisa desses comandos. Mas na hora de você fazer a inferência, que é só passar uma informação e dizer assim, ó, com base no que você já aprendeu, me faça uma classificação. É um urso, um black bear, um grizzly bear ou um teddy bear, né? Então, ele não precisa de alguns desses comandos, ele não precisa de fazer isso, né? Ele pega aquela imagem, faz um rápido tratamento nela e depois já faz a predição. Talvez por isso que ele não tem todos os comandos como você falou aí. Sobre a primeira pergunta que você fez entre o load e o save, então, na verdade, o seu modelo tem 2 partes. Ele tem a parte que é a arquitetura do modelo, que define todas as camadas e as conexões. Isso aqui você carrega, faz aquele load ResNet 34 ou 50. Isso aqui é a arquitetura. Mas ele vem com os pesos padronizados daquela arquitetura, que é o resultado do ImageNet. Aí, uma vez que você carregou a arquitetura, depois você carrega os seus pesos já treinados para aquela arquitetura. Viu? São 2 fases. Inclusive, se você, por exemplo, você treinou uma arquitetura, será um ResNet 50, e depois você gravou aqueles pesos.
Depois você carrega uma outra arquitetura, o ResNet 34, e você tenta carregar os seus pesos dos 50 para o 34, ele vai dar um erro dizendo que os pesos gravados não correspondem àquela arquitetura. Acho que no save ele grava num lugar padrão, né, e depois você tem que dizer de onde ele está puxando, né, o modelo. E no caso do Starlet, você vai fazer essa conexão entre o seu modelo com os seus pesos treinados de uma outra forma, e aí a gente vai ver isso no próximo sábado. Ok? Eu queria só fazer um comentário sobre o que me deixa extremamente impressionado, né? Porque a gente está, de fato, vendo o estado da arte e esse deploy, essa problemática que você ofereceu para o pessoal, tanto fazer o manual, quanto o pessoal entregar isso, né? O Google entregou recentemente o Google Lens, que faz exatamente esse trabalho, né? Classificar uma imagem no celular. Então essa é a democratização da IA, né? Pô, você vê o Google entregou esse problema hoje e a gente pode replicar exatamente igual amanhã, né? Sim, é bem impressionante mesmo. Você dá essa sensação que em geral, assim, não lembro como foi sua experiência na graduação em computação, mas tudo que eu vi em computação dava a impressão que o que estava sendo feito no mundo real e o que a gente estava aprendendo estava totalmente desconectado. Você aprendia a fazer aquilo que era mais ou menos padrão de 30 anos antes. Depois, quando você começa a trabalhar, você vê que é bem diferente. Enquanto que com esse curso você está muito próximo do estado da arte. Inclusive, estado da arte das empresas que estão realmente fazendo coisas mais impressionantes, né? Que você vê hoje em produção, em empresas que não sejam de alta tecnologia, e já fazem coisas mais conservadoras. Ou seja, você consegue gerar resultados usando esse curso que já supera a forma normal de lidar com esse problema. Essa forma de fazer o deploy, realmente eu fiquei a gente ficou bem animado o ano passado, né, quando estava acompanhando o curso ao vivo, que resolveu um dos problemas que nós tínhamos, que é que a gente conseguia treinar muito bem o modelo, mas na hora de botar em produção era bem mais difícil. Realmente é impressionante e é legal que vocês estão começando a perceber que esse material aqui tem muito valor. A gente está recebendo, a gente está passando para vocês um material que é de final de outubro, do final de 2018, é de outubro, de um cara que está na ponta da tecnologia, da inovação no Vale do Silício. Então, o Jeremy, ele é empresário, ele não é um professor daqueles... Ele, além de ser professor da Universidade de São Francisco, é um cara de inovação, é um cara que está realmente abrindo empresas e fazendo coisas realmente inovadoras. Ele faz coisas que até o pessoal que está na ponta ali não está acreditando, e ele vai, faz e mostra que dá para fazer. Como foi a história do Transfer Learning para projetos de processamento de linguagem natural. Tem um colega aqui fazendo uma pergunta. Nós pulamos no início que ele apresenta alguns dos resultados legais feitos pelo grupo dele quando ele estava apresentando. Só que o grupo dele é gigante, acho que tinha algo como umas 10 mil pessoas na turma passada, pelo mundo. E aí, quando ele seleciona os melhores projetos de 10 mil, o que vem são coisas excepcionais, né? Aí pulamos isso, mas eu sugiro que vocês deem uma olhada, mas só para vocês terem uma ideia. Eles pegaram problemas que já foram publicados e resolvidos por cientistas. E chegava o estado da arte anterior, e eles transformaram o problema para um problema de visão. E aí, simplesmente, seguindo a receita de bolo de como utilizar os diversos passos do fast.ai para um problema de visão, e já atinge um resultado que é melhor do que o estado da arte anterior, que não utilizava essas técnicas. É isso que eu acho bastante impressionante. Ou seja, se você tiver um problema que você consegue transformá-lo em visão, você consegue apoiar-se nesse foguete que vai te dar um alto desempenho de classificação. Aí você tinha aquele exemplo, me lembro da aula passada, que você tinha alguém que estava querendo detectar padrão de fraude pela forma como mexia o mouse. É bastante difícil fazer o pulo entre a forma como você mexe o mouse em um problema de classificação de visão computacional, né? Mas aí ele transformava o padrão de movimento numa imagem que representava esse movimento e depois ele fazia a classificação sobre essas imagens. E aí chegava um resultado muito bom. Da mesma forma, ele cita aqui, por exemplo, era um problema genômico, e aí ele metástase, e aí ele consegue fazer uma representação que associa o problema a uma imagem e depois classifica a imagem. Ou seja, o ideal seria que vocês conseguissem fazer esse pulo criatividade
de ver um problema relevante para vocês, que vocês conseguissem vê-lo enquanto um problema de classificação de imagens. Ou seja, como transformar a representação do seu problema em uma imagem, para depois usá-lo para classificação. Okay. O que eu ia perguntar é que quando você vai botar um programa desses em produção, vamos supor que você fosse fazer um aplicativo que classifica os ursos lá, você baixaria todos os pesos ou você faria para fazer tudo no seu celular, por exemplo, ou usaria uma imagem, uma foto que você tira para fazer a classificação remotamente? Então, as duas abordagens são possíveis, só que é muito mais simples você fazer todo o treinamento uma vez, você exporta o seu modelo para uma instância que vai responder aos seus clientes, e você tem clientes burros que apenas pegam o dado, mandam para essa instância de execução, que faz a classificação e retorna o resultado. Mas já também a tentativa de empurrar o classificador para a ponta. E aí você tem já modelos, não como o ResNet. O ResNet ele é relativamente exigente em quantidade de recursos, de memória e processamento. Mas você tem modelos mais leves, que você consegue rodá-los diretamente no cliente. Aí não precisa ficar fazendo o upload de dados. Você é particularmente útil, por exemplo, para filme, para gravação. Você fazer o upload de um vídeo contínuo para depois fazer a classificação é mais trabalhoso. Aí você pode ter uma rede que roda, uma rede mais leve que roda no seu celular, que identifica características importantes do vídeo e ou resolve diretamente ou manda para a rede, para a nuvem, apenas os dados mínimos necessários para uma classificação final. Seria, por exemplo, vamos supor, eu estivesse gravando aqui, quem quisesse identificar todos vocês. Eu poderia mandar o streaming de todo o vídeo para o servidor. Ou então eu poderia ter uma rede aqui que faz apenas a segmentação dos rostos de vocês e identifica se de um frame para o outro o rosto mudou muito. Se não mudou muito, considera-se que aquele frame foi suficiente. E aí manda, então, em vez de uma imagem gigantesca com todo o mundo, mandaria um conjunto de pequenas imagens com o rosto de cada um de vocês. Aí o rosto seria enviado lá para a nuvem, classificaria cada um dos rostos e desenvolveria para o aplicativo local a identidade de cada um. Se vocês conseguirem desenvolver um negócio desse, será bem interessante. Né? No caso, minha outra dúvida é a seguinte. Aí ele está classificando os ursos e também com o urso de pelúcia, né? Mas, por exemplo, no caso da ideia do cachorro-quente lá, que ele falou na primeira aula, como é que você faz para dizer que o dataset, assim, tudo que não é cachorro-quente, ele vai ter várias imagens do que não é cachorro-quente para treinar também? Como é que funciona isso? Nesse caso é isso. Você precisa. É muito difícil você treinar dizendo apenas uma única categoria. Você tem que botar exemplos daquilo que te interessa e alguns exemplos de coisas que não te interessam. Aí, no caso do ImageNet, como é já treinado, você pode dizer que ele já aprendeu a reconhecer outras categorias. Aí você poderia dizer, beleza, eu vou criar uma nova categoria, que é o cachorro-quente, e tudo que não tiver para o cachorro-quente uma pontuação muito alta, eu vou considerar que é uma outra categoria do ImageNet. Mas se fosse criar do zero, aí você precisaria ter exemplos de cachorro-quente e de coisas que não são cachorro-quente. Idealmente, próximo do seu cenário de uso. Você tem que antecipar mais ou menos o que, é que as pessoas que vão estar testando o aplicativo vão tirar fotos de quê. E aí o ideal seria trazer essas outras coisas, que aí facilita a separação clara entre o objeto que te interessa e os demais objetos que não te interessam. Mais alguma pergunta? Então vamos continuar? See you then. Okay. So let's. Alô. Pessoal, agora a gente vai ver exatamente as coisas que podem dar errado. Então vai falar sobre o learning rate quando ele está muito alto ou quando está muito baixo. Quando você rodou o seu modelo durante o treinamento por poucas épocas, você precisa treinar um pouco mais. E também quando você rodou muitas épocas e começa a dar overfitting, que é aquela pergunta que o colega ali fez. Vamos lá. Move on. So I mentioned that most of the time, the kind of rules of thumb I've shown you will probably work. And if you look at the share your work
thread, you'll find most of the time people are posting things saying, I downloaded these images, I tried this thing, it worked much better than I expected, well, that's cool. And then like 1 out of 20 says like, I had a problem. So let's have a talk about what happens when you have a problem. And this is where we're starting to start getting into a little bit of theory, because in order to understand why we have these problems and how we fix them, it really helps to know a little bit about what's going on. So first of all, let's look at examples of some problems. The problems basically will be either your learning rate is too high or low, or your number of epochs is too high or low. So we're going to learn about what those mean and why they matter. But first of all, because we're experimentalists, let's try them. All right? So let's go with our teddy bear detector, and let's make our learning rate really high. The default learning rate is 0.003. It works most of the time. So what if we try a learning rate of 0.5? That's huge. What happens? Our validation loss gets pretty damn high. Right? Remember, this is normally something that's underneath 1. Right? So if you see your validation loss do that, right, before we even learn what validation loss is, just know this. If it does that, your learning rate's too high. That's all you need to know. Okay? Make it lower. Doesn't matter how many epochs you do. And if this happens, there's no way to undo this. You have to go back and create your neural net again and fit from scratch with a lower learning rate. So that's learning rate too high. Learning rate too low. What if we use a learning rate not of 0.003, but 1e-5, so 0.00001, right? Okay? Make it lower. Doesn't matter how many epochs you do. And if this happens, there's no way to undo this. You have to go back and create your neural net again and fit from scratch with a lower learning rate. So that's learning. Pessoal, eu voltei o vídeo rapidamente aqui, porque isso aqui é importante. Ele estava falando sobre como identificar se a sua learning rate estava muito alta e a legenda estava encobrindo aqui o ponto em que demonstra isso, né? Então, é aqui, ó, a validation loss muito grande. Ela disparou lá, tá vendo aqui, ó? Isso aqui deveria estar perto do training loss aqui, então está muito maior. Isso aqui é uma coisa, normalmente esses números são bem pequenos, então quando o número ali é muito grande, significa que a sua learning rate está muito alta. A forma mais simples de pegar isso é na tendência. Ou seja, é normal que o seu loss de validação seja maior que o loss de treinamento. Em geral, sempre vai acontecer isso. Só que você tem que ver a tendência. O erro de treinamento sempre vai cair. O treinamento é justamente isso, né? Fazer o erro no treinamento cair. Ou seja, ele é feito para isso, ele vai fazer isso. No máximo, ele pode chegar numa assíntota. Mas já o treino de validação, que é o que realmente interessa, né? Que é aquilo que permite estimar a capacidade de generalização do seu modelo, em geral, no início, ele vai caindo junto com o erro de treinamento, mas às vezes numa taxa um pouquinho menor, e vai ter um momento que vai estabilizar. É nesse momento que ele estabiliza e depois volta a aumentar que você tem que parar o treinamento. Aí, o ideal, então, você vai acompanhando isso no gráfico. Cada época vai gerar uma saída, você consegue fazer um plot disso e fica claro, a partir do momento que o erro da validação deixou de cair, é naquele momento que você tem que parar. Ok? Está mais claro? Ou a sua dúvida ainda é mais complexa que essa? Então, a minha dúvida é porque na primeira aula ele disse que o learning rate ele vai trabalhar só nas primeiras camadas o menor e na última vai ser o maior e do meio vai ser entre os valores, né? O range que ele coloca lá. Mas aí lendo o artigo do OnCycle, ele fala que a variação é para a rede toda e não só para a primeira ou para a última camada, para a camada do meio. É isso que eu não entendi. É porque na primeira fase do treinamento você não deu o unfreeze, né? Porque quando você dá o unfreeze, aí você treina todos os pesos da rede, do início ao fim. Aí sim, você vai mexer na rede toda. Agora, quando no início, não, você só mexe nas últimas camadas, então, normalmente, né?
Então, no início do treinamento, essa taxa, a modificação é só nesse começo. Então, pode ter gerado essa dúvida, porque existem duas fases. O início do treinamento, depois você dá o unfreeze e treina mais algumas épocas. E aí, sim, depois que você dá o unfreeze, é que ele modifica os pesos em todas as camadas, mas ele faz de uma forma maior nas últimas camadas e nas primeiras camadas com menos intensidade. Nunca faz de uma vez só com o mesmo peso, porque senão você vai destruir o aprendizado inicial. Por isso que nas primeiras camadas que traz informação importante lá do treinamento, por exemplo, da ImageNet, o ideal é que você não destrua essa informação. Sim, acho que a dúvida do colega é como combinar essas duas coisas, né? Como botar learning rates progressivamente maiores, do baixo da rede, das primeiras camadas até o maior, e ao mesmo tempo combinar isso com o one cycle, que faz uma variação ao longo das fases de treinamento, né? Então, não tem uma resposta boa para isso. Alguém aqui dos veteranos sabe? O Elton. Eu imagino uma possível forma de fazê-lo, que é que eu acho que no one cycle, ele ainda assim recebe um learning rate como padrão. E aí ele vai fazer uma variação do mínimo ao máximo e depois vai redescer. Ele poderia fazer isso com esse parâmetro de mínimo e máximo por camada. E logo ele faria algo síncrono, todo mundo aumenta e todo mundo desce, mas o quanto cada um aumenta ou desce seria em função da camada. Aí as primeiras camadas, elas teriam amplitude de variação pequeno, as últimas camadas seriam amplitude e variação maior. E tudo variaria junto. Mas isso aqui é especulativo, não tenho certeza que seja feito assim. Rodrigo? Se o nosso... Não, é a combinação entre o treinamento one cycle e a ideia de taxas de aprendizado diferenciada entre as primeiras camadas e as últimas camadas. Nessa versão a gente consegue utilizar um scheduler para ir mudando as taxas. O one cycle é um scheduler. Por exemplo, o reduce on plateau, quando ele chega num ponto e a gente não vê mais melhora na validação, então poderíamos mudar isso. Vale a pena dar uma olhada no one cycle. Posso até botar isso aqui no... A minha recomendação é que a gente continue o vídeo ou faça um intervalo, que já são 10h40, então eu acho que a gente deveria adiantar o vídeo. Depois do intervalo a gente dá uma resposta para isso. Okay. Até porque essa é uma pergunta que está um pouco além do nosso ponto agora, né? Sem querer, né? A gente está antecipando um problema que acho que a gente poderia aguardar um pouquinho para responder isso aí, beleza? Então nós vamos assistir mais uns 10 minutinhos de vídeo e depois a gente faz um intervalo de 10 minutos. Learning rate too high. Learning rate too low. What if we use a learning rate not of 0.003 but 1e neg 5, so 0.00001, right? So this is I've just copied and pasted what happened when we trained before with our default error, right, with our default learning rate, and within one epoch we were down to a 2 or 3% error rate. With this really low learning rate, our error rate does get better, but very, very slowly, right? And you can plot it. If you go learn.recorder is an object which is going to keep track of lots of things happening while you train. You can call plot losses to plot out the validation and training loss, and you can just see them just like gradually going down so slow. Right? So if you see that happening, then you have a learning rate which is too small. Okay, so bump it up by 10 or bump it up by 100 and try again. The other thing you'll see if your learning rate is too small is that your training loss will be higher than your validation loss. You never want a model where your training loss is higher than your validation loss. That always means you haven't fitted enough, which means either your learning rate is too low or your number of epochs is too low. So if you have a model like that, train it some more or train it with a higher learning rate.
Okay? Too few epochs. So what if we train for just one epoch? Our error rate certainly is better than random, it's 5%, but look at this. The difference between training loss and validation loss, the training loss is much higher than the validation loss. So too few epochs and too low a learning rate look very similar, right? And so you can just try running more epochs. And if it's taking forever, you can try a higher learning rate. Or if you try a higher learning rate and the loss goes off to 100,000 million, then put it back to where it was and try a few more epochs. That's the balance, right? That's basically all you care about 99% of the time. And this is only the 1 in 20 times that the defaults don't work for you. Okay, too many epochs, we're going to be talking more about this, create something called overfitting. If you train for too long, as we're going to learn about, it will learn to recognize your particular teddy bears, but not teddy bears in general. Here's the thing. Despite what you may have heard, it's very hard to overfit with deep learning. So we were trying today to show you an example of overfitting, and I turned off everything. And we're going to learn all about these terms soon. I turned off all the data augmentation. I turned off dropout. I turned off weight decay. I tried to make it overfit as much as I can. I trained it on a small-ish learning rate. I trained it for a really long time. And like, maybe I started to get it to overfit, maybe. So the only thing that tells you that you're overfitting is that the error rate improves for a while and then starts getting worse again. You will see a lot of people, even people that claim to understand machine learning, tell you that if your training loss is lower than your validation loss, then you are overfitting. As you will learn today in more detail and during the rest of the course, that is absolutely not true. Any model that is trained correctly will always have train loss lower than validation loss. That is not a sign of overfitting. That is not a sign you've done something wrong. That is a sign you have done something right. Okay. The sign that you are overfitting is that your error starts getting worse. Because that's what you care about, right? You want your model to have a low error. So as long as you're training and your model error is improving, you are not overfitting. How could you be? Okay? So there's basically the they're the main 4 things that can go wrong. There are some other details that we will learn about during the rest of this course. But honestly, if you stopped listening now, please don't, that would be embarrassing. And you just like, okay, I'm going to go and download images. I'm going to create CNNs with ResNet 34 or ResNet 50. I'm going to make sure that my learning rate and number of epochs is okay. And then I'm going to chuck them up in a Starlet web API. Most of the time you're done, okay? At least for computer vision. Hopefully you'll stick around because you want to learn about NLP and collaborative filtering and tabular data and segmentation and stuff like that as well. Let's now understand what's actually going on. What does it mean, loss mean? What does an epoch mean? What does learning rate mean? Because for you to really understand these ideas, you need to know what's going on. And so we're going to go all the way to the other side. Rather than creating a state-of-the-art cougar detector, we're going to go back and create the simplest possible linear model. Okay? So we're going to actually start seeing, we're actually going para quem estiver observando o padrão dos últimos 3 encontros, parece que então sábado ímpar é calor infernal e sábado par é gelado, né? Mas então, acreditem ou não, estamos fazendo o possível para evitar isso. Inclusive, tem um cara o especialista do ar-condicionado aqui hoje, mas ele não tem acesso à sala ao lado onde está o painel, que aparentemente foi desligado. Ou seja, provavelmente vamos ter o resto do dia hoje, da manhã hoje, sem ar-condicionado. Mas aí eu vou tentar garantir que na próxima semana o pessoal tenha a chave da sala ao lado. Então nós vamos pedir aqui para que os últimos colegas lá, ó, quem está mais na última fileira, abra essas janelas todas aí para
pra gente. E outra coisa, agradecer o Walker que preparou o café pra gente. Vocês lá na Copa, obrigado, Walker. Ele não é John, mas também é top. Bom, pessoal, encontraram a chave, temos ar-condicionado. Por favor, ajudem a fechar as janelas atrás de vocês. E vamos estar recomeçando. Pois é. Ou seja, hoje vamos passar de calor para gelando no mesmo dia. Vai ser uma inovação. Mas assim, quando começar a gelar mesmo, avisem para a gente parar. Bom, eu estava querendo mostrar para vocês que já publicamos o vídeo das as gravações das 2 primeiras aulas no YouTube. Só como estamos sem internet aqui, não dá nem para projetá-lo. Mas se vocês forem no YouTube e botarem o meu nome, vocês vão cair lá numa playlist que já tem os 2 primeiros vídeos. Estamos gravando aqui o terceiro e provavelmente por volta da quinta ou sexta-feira vamos fazer o upload também para o YouTube. Eu gostaria de ter uma certa ideia do valor que isso tem para vocês aqui. Alguém tem a intenção de acessar esses vídeos? Levanta o braço. Ah, tudo bem, beleza. Eu achei que o nível de demanda seria pequeno, e aí estaria avaliando custo-benefício. Mas se houver realmente uso, a gente vai continuar as gravações. Além de que tem participantes externos, que às vezes faltam a aula ou coisas assim. Não é nenhuma dúvida, mas nas notas da aula que tem no site mesmo do fast.ai para cada vídeo, tem a transcrição mesmo do que ele fala. E não é automático, não. Foi algum aluno que foi lá, colocou, e tem a imagem também. Então, se alguém tiver com dificuldade de acompanhar pela legenda aqui ou pelo vídeo, pode acompanhar pelo site. Essa é uma boa dica mesmo. E tem as anotações da Hiromi também, que ela pega tudo que o Jeremy falou, parafraseia, dá referências e bota ilustrações. Ou seja, se você tem dificuldade em entender só o vídeo, você pode acompanhar o vídeo com a transcrição e as anotações da Hiromi. Tudo isso está na aba lateral direita, associado ao curso. Eric, eu gostaria de fazer uma sugestão. Assim, porque várias pessoas têm projetos, pensam em projetos, mas eu tenho a minha ideia, mas pode ser que eu não consiga resolvê-la, sabe? Então, se rolasse uma sessão de pitch, ou se rolasse no próprio Telegram, as pessoas compartilharem as ideias, eu me sinto à vontade para compartilhar a minha e quero que ela seja copiada, porque talvez eu não consiga fazer, sabe? É uma ótima ideia. Eu acho que os pitch de 1 minuto seria muito bom. Estamos pensando em fazer isso. Já fui contactado por outras pessoas. A ideia, então, eu sugiro, se vocês tiverem um projeto que vocês acham muito legal, mas vocês gostariam de ter adesão de outras pessoas, preparem já uma descriçãozinha, mandem alguma coisa diretamente no Telegram, descrevendo sua ideia e o seu desejo de ter outras pessoas participando. E no próximo sábado, vamos ter um momento específico para isso, em que as pessoas vão poder apresentar a sua ideia aqui na frente e, em função do nível de interesse das perguntas, teriam mais ou menos tempo para tirar essas dúvidas e ver se consegue arrebanhar outras pessoas que estejam sem projetos. Ok? A gente acha que a grande criação de valor vai ser na entrega desses projetos no final. Ou seja, se vocês conseguirem... É melhor fazer, a meu ver, 3 projetos muito bons do que uns 5, 6 levezinhos. O leve você consegue fazer por conta própria. Já esses grandes, realmente vai precisar dessa interação com outras pessoas muito boas. Então, aproveitem e publiquem suas ideias e projetos. Talvez até... Então, idealmente, o problema do Telegram é que não é uma plataforma adequada para muito texto. Né? Mas vocês podem, então, criar uma postagem mais detalhada do seu projeto no Medium. E a gente reflete ele no Medium do grupo, para ficar mais facilmente localizável, e aí federar pessoas para realizar um projeto específico. Ok? Então vamos continuar aqui. We're going to start seeing a little bit of math. Okay, but don't be turned off. It's okay, right? We're going to do a little bit of math, but it's going to be totally fine even if math's not your thing. Because the first thing we're going to realize is that when we see a picture, like this number 8, it's actually just a bunch of numbers. It's a matrix of numbers. For this grayscale one, it's a matrix of numbers. If it was a color image, it would be have a third dimension. So when you add an extra dimension, we call it a tensor. Rather than a matrix, it would be a 3D tensor of numbers, red, green, and blue. So when we created that teddy bear detector, what we actually did was we created a mathematical function that took the numbers from the images of the teddy bears, and the mathematical function converted those numbers
into, in our case, 3 numbers. A number for the probability that it's a teddy, a probability that it's a grizzly, and a probability that it's a black bear. In this case, there's some hypothetical function that's taking the pixels representing a handwritten digit and returning 10 numbers, the probability for each possible outcome, the numbers from 0 to 9. And so what you'll often see in our code and other deep learning code is that you'll find this a bunch of probabilities, and then you'll find something called max or argmax attached to it, a function called. And so what that function is doing is it's saying, find the highest number, the highest probability, and tell me what the index is. So np.argmax or torch.argmax of this array would return this number here. Okay, we return index 8. Does that make sense? In fact, let's try it. So we know that the function to predict something is called learn.predict. Okay, so we can chuck 2 question marks before it or after it to get the source code. And here it is, right? Pred equals res result dot argmax. And then what is the class? Well, you just pass that into the classes array. So like you should find that the source code in the fast.ai library can both kind of strengthen your understanding of the concepts and make sure that you know what's going on and really help you here. You got a question? Come on over. All right, so can we have a definition of the error rate being discussed and how it is calculated? I assume it's cross-validation error. Sure. So one way to answer the question of how is error rate calculated would be to type error rate question mark and look at the source code, and it is 1 minus accuracy. Fair enough. And so then a question might be, what is accuracy? Accuracy question mark. It is argmax. So we now know that means find out which particular thing it is, and then look at how often that equals the target. So in other words, the actual value, and take the mean. So that's basically what it is. And so then the question is, okay, well, what is that being applied to? Always in fast.ai, metrics, so these things that we pass in, we call them metrics, are always going to be applied to the validation set. Okay? So anytime you put a metric here, it'll be applied to the validation set because that's your best practice, right? That's what you always want to do, is make sure that you're checking your performance on data that your model hasn't seen. And we'll be learning more about the validation set shortly. Remember, you can also type doc. If the source code is not what you want, which it might well not be, you actually want the documentation. That will both give you a summary of the types in and out of the function and a link to the full documentation where you can find out all about how metrics work and what other metrics there are and so forth. And generally speaking, you'll also find links to more information where, for example, you will find complete runs through and sample code and so forth showing you how to use all these things. So don't forget that the doc function is your friend. Okay, and also in the documentation, both in the doc function and in the documentation, you will see a source link. This is like question mark, but what the source link does is it takes you into the exact line of code in GitHub, so you can see exactly how that's implemented and what else is around it. So lots of good stuff there. Why were you using 3s for your learning rates earlier with 3E neg 5 and 3E neg 4? We found that 3E neg 3 is just a really good default learning rate. It works most of the time for your initial fine-tuning before you unfreeze. And then
I tend to kind of just multiply from there. So I generally find then that the next stage I will pick 10 times lower than that for the second part of the slice, and whatever the LR finder found for the first part of the slice. The second part of the slice doesn't come from the LR finder. It's just a rule of thumb, which is like 10 times less than your first part, which defaults to 3e neg 3. And then the first part of the slice is what comes out of the LR finder. And we'll be learning a lot more about these learning rate details both today and in the coming lessons. But yeah, for now, all you need to remember is that in your your basic approach looked like this. It was learn.fit one cycle, some number of epochs, I often pick 4, and some learning rate, which defaults to 3e neg 3. I'll just type it out fully so you can see. And then we do that for a bit, and then we unfreeze it, right? And then we learn some more. And so this is the bit where I just take whatever I did last time and divide it by 10. And then I also write like that, and then I have to put one more number in here, and that's the number that I get from the learning rate finder, the bit where it's got the strongest slope. So that's kind of don't have to think about it, don't really have to know what's going on, rule of thumb that works most of the time. But let's now dig in and actually understand it more completely. So we're going to create this mathematical function that takes the numbers that represent the pixels and spits out probabilities for each possible class. And by the way, a lot of the stuff that we're using here, we are stealing from other people who are awesome, and so we are putting their details here. So like, please check out their work, because they've got great work that we are highlighting in our course. I really like this idea of this little animated GIF of the numbers. So thank you to Adam Geitke for creating that. And I guess that was probably on Quora by the looks of this Medium. Oh yes, it was too, that terrific Medium post, I remember. In fact, a whole series of Medium posts. So, so let's look and see how we create one of these functions. And let's start with the simplest function I know, y equals ax plus b. Okay, that's a line, right? That's a line, and the gradient of the line is here, and the intercept of the line is here. Okay, so hopefully, when we said that you need to know high school math to do this course, these are the things we're assuming that you remember. If we do kind of mention some math thing, which I'm assuming you remember, and you don't remember it, don't freak out, right? Happens to all of us. Khan Academy is actually terrific. It's not just for school kids. Go to Khan Academy, find the concept that you need a refresher on, and he explains things really well. So strongly recommend checking that out. Remember, I'm just a philosophy student, right? So I, all the time, I'm trying to either remind myself about something or I never learnt something, and so we have the whole internet to teach us these things. So I'm going to rewrite this slightly. Y equals a1x plus a2. So let's just replace b with a2 and just give it a different name. Okay. So there's another way of saying the same thing. And then another way of saying that would be if I could multiply a2 by the number 1. Okay, this still is the same thing. Okay. And so now at this point, I'm actually going to say, let's not put the number 1 there, but let's put an x1 here and an x2 here, and I'll say x2 equals 1. Okay, so far, this is not, this is pretty early high school math. This is multiplying by 1, which I think we can handle. Okay, so these two are equivalent with a bit of renaming. Now, in machine learning, we don't just have one equation, we've got lots, right? So if we've got some data that represents
the temperature versus the number of ice creams sold, then we kind of have lots of dots. And so each one of those dots, we might hypothesize, is based on this formula, y equals a1 x1 plus a2 x2, right? And so basically there's lots of, so this is our y, this is our x. There's lots of values of y, so we can stick a little I here. And there's lots of values of x, so we can stick a little x here, okay? So the way we kind of do that is a lot like NumPy indexing, right? But rather than things in square brackets, or PyTorch indexing, rather than things in square brackets, we kind of put them down here in our kind of in a subscript to our equation, okay? So this is now saying there's actually lots of these different yi's based on lots of different xi1 and xi2, okay? But notice there's still only one of each of these, right? So these things here are called the coefficients or the parameters. So this is our linear equation, and this is still, we're going to say that every xi2 is equal to 1, okay? Why did I do it that way? Because I want to do linear algebra. Why do I want to do linear algebra? Well, one reason is because Rachel teaches the world's best linear algebra course. So if you're interested, check out Computational Linear Algebra for Coders. So it's a good opportunity for me to throw in a pitch for this free course, which we make no money, but never mind. But more to the point right now, it's going to make life much easier, right? Because I hate writing loops. I hate writing code, right? I just want the computer to do everything for me. And anytime you see like these little I subscripts, that sounds like you're going to have to do loops and all kinds of stuff. But what you might remember from school is that when you've got like two things being multiplied together, and then they get added up, that's called a dot product. And then if you do that for lots and lots of different numbers I, then that's called a matrix product. So in fact, this whole thing can be written like this. Rather than lots of different yi's, we can say there's one vector called y, which is equal to one matrix called x times one vector called a. Now at this point, I know a lot of you don't remember that. So that's fine. We have a picture to show you. I don't know who created this. So now I do. Somebody called Andre Stouts created this fantastic thing called matrix multiplication.xyz. And here we have a matrix by a vector. And we're going to do a matrix vector product. Go. That times that times that plus 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 plus. That times that times that plus 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 plus. That times that times that plus 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 plus. Finished. That is what matrix vector multiplication does. In other words, it's just that, except his version is much less messy. Okay, so let's, this is actually an excellent spot to have a little break and find out what questions we have coming through our students. What are they asking, Rachel? Okay. When generating new image data sets, how do you know how many images are enough? What are ways to measure enough? Yeah, that's a great question. So another possible problem you have is you don't have enough data. How do you know if you don't have enough data? Because you found a good learning rate, because if you make it higher, then it goes off into massive losses. If you make it lower, it goes really slowly, so you've got a good learning rate. And then you train for such a long time that your error starts getting worse, okay? So you know that you've trained for long enough. And you're still not happy with the accuracy. It's not good enough for the, teddy bear cuddling level of safety you want. So if that happens, there's a number of things you can do, and we'll learn about some of them we'll learn pretty much all of them during this course. But one of the easiest ones is get more data. Okay, if you get more data, then you can train for longer, get a higher accuracy, lower error rate,
without overfitting. Unfortunately, there's no shortcut. I wish there was. I wish there was some way to know ahead of time how much data you need. But I will say this, most of the time you need less data than you think. So organizations very commonly spend too much time gathering data, getting more data than it turned out they actually needed. So get a small amount first and see how you go. What do you do if you have unbalanced classes, such as 200 grizzlies and 50 teddies? Nothing. Try it. It works. A lot of people ask this question about how do I deal with unbalanced data. I've done lots of analysis with unbalanced data over the last couple of years, and I just can't make it not work. It always works. So there's actually a paper that said, like, if you want to get it slightly better, then the best thing to do is to take that uncommon class and just make a few copies of it. That's called oversampling. But I haven't found a situation in practice where I needed to do that. I've found it always just works fine for me. Once you unfreeze and retrain with one cycle again, if your training loss is still lower than your validation loss, likely underfitting, do you retrain it unfrozen again, which will technically be more than one cycle, or do you redo everything with a longer epoch per the cycle? Hey, you guys asked me that last week. My answer's still the same. I don't know. Either's fine. If you do another cycle, then it'll kind of maybe generalize a little bit better. If you start again, do twice as long, it's kind of annoying. Depends how patient you are. It won't make much difference. You know, for me personally, I normally just train a few more cycles. Yeah, it doesn't make much difference most of the time. So showing the code sample where you were creating a CNN with ResNet34 for the Grizzly Teddy classifier, it says this requires ResNet34, which I find surprising. I had assumed that the model created by .save, which is about 85 megabytes on disk, would be able to run without also needing a copy of ResNet34. Yeah, and I understand. We're going to be learning all about this shortly. You don't. There's no copy of ResNet34. ResNet34 is actually what we call an architecture. We're going to be learning a lot about this. It's a functional form. Just like this is a linear functional form. It doesn't take up any room. It doesn't contain anything. It's just a function. ResNet34 is just a function. It doesn't contain anything. It doesn't store anything. I think the confusion here is that we often use a pre-trained neural net that's been learnt on ImageNet. In this case, we don't need to use a pre-trained neural net. And actually, to entirely avoid that even getting created, you can actually pass pre-trained equals false, and that'll ensure that nothing even gets loaded, which will save you another 0.2 seconds, I guess. So yeah, but we'll be learning a lot more about this. So don't worry if this is a bit unclear. But the basic idea is this thing here is basically the equivalent of saying, is it a line, or is it a quadratic, or is it a reciprocal? This is just a function. This is the ResNet34 function. It's a mathematical function. It has doesn't take any storage. It doesn't have any numbers. It doesn't have to be loaded. As opposed to a pre-trained model. And so that's why when we did it at inference time, the thing that took space is this bit, which is where we load our parameters, which is basically saying, as we're about to find out, what are the values of A and B. We have to store those numbers. But for ResNet34, you don't just store two numbers, you store a few million, or a few tens of millions of numbers. So why did we do all this? Well, it's because I wanted to be able to write it out like this. And the nice thing of being able to write it out like this is that we can now do that in PyTorch with no loops, single line of code, and it's also going to run faster.
PyTorch really doesn't like loops, right? It really wants you to send it a whole equation to do all at once, which means you really want to try and specify things in these kind of linear algebra ways. So let's go and take a look, because what we're going to try and do then is we're going to try and take this, we're going to call it an architecture, right? It's just like the world's tiniest neural network. It's got two parameters, you know, A1 and A2. We're going to try and fit this architecture to some data. So let's jump into a notebook and generate some dots, right? And see if we can get it to fit a line somehow. And the somehow is going to be using something called SGD. Então, alguma dúvida até esse ponto? Da parte da matemática, do y, do x e etc e tal, essa fórmula. Alguma dúvida aí? Está todo mundo tranquilo? Minha dúvida não é quanto à matemática, mas ali ele fala do modelo e da arquitetura da ResNet, né? Ele fala que ele só está carregando o modelo, mas ele não está carregando os pesos, e depois ele carrega os pesos da ResNet, é isso mesmo? Essa parte eu não entendi. Foi uma das últimas perguntas ali. Como eu entendi, acho que ele se enrolou um pouco. A ideia é que você pode carregar a arquitetura da ResNet sem pegar os seus pesos, vai botar aquele pre-trained false. Mas aí o seu desempenho é muito ruim. Você vai aproveitar uma arquitetura que pode funcionar bem caso seja treinada, mas funcionaria apenas se você treinasse com uma quantidade gigantesca de dados durante um longo prazo. Mas, em geral, quando você carrega a ResNet, você também pega os seus pesos já treinados, e aí não é realmente uma função, né? É uma combinação de uma função com uma série de estados que seriam os pesos. Eu acho que ele fez essa ênfase enquanto função, porque dentro do PyTorch, a forma como você constrói uma arquitetura de uma rede é como se fosse uma sobreposição de camadas que corresponde cada camada a uma função. Aí, no final, a composição de múltiplas funções já é uma função. Só que tem essa ideia de estado interno, que são os pesos, uma vez que são treinados. Okay? É a diferença. É porque existe a arquitetura ResNet 34 e existe um modelo pré-treinado da ResNet, do caso a ImageNet, usando essa arquitetura. É meio confuso, mas basicamente é isso aí mesmo. Existe a arquitetura, que é só uma função, né, e explica como é que é feito o cálculo, e mais nada, não tem nenhum número, nenhum peso, nada, nenhum dado ali ainda. E depois existe a rede pré-treinada, a ResNet 34, que foi treinada na ImageNet. Aí sim, quando você traz todos os pesos, todos os dados que foram treinados, aí você tem lá uma rede pré-treinada, e aí sim, vem todos os pesos juntos. Essa parte aqui de álgebra linear é assim, alguém já programou utilizando produtos de matrizes? Levanta o braço. É relativamente pouco, né? Algumas pessoas lá do nosso grupo de estudo do anterior, né? Mas faz uma senhora diferença. Todo mundo está acostumado a fazer loop em todo canto. O defeito do loop, como ele falou, você não consegue paralelizá-lo. Já se você consegue transformar o seu problema num produto de matrizes, é muito fácil ser paralelizado. E você joga isso para o GPU, você tem um desempenho... Eu acho que na aula que ele está fazendo agora, o módulo 2, acho que o valor que ele aumentou foi o cálculo 15 mil vezes. Né? Que um loop em Python é terrivelmente ineficiente. O Python é extremamente ineficiente em fazer loop. Ou seja, quando você transforma isso em algo paralelizável por produto de matriz e joga isso na GPU, o desempenho é assim, incomparavelmente melhor. E aí eles vão te ensinar o básico de como transformar os seus loops em produtos de matrizes. É uma forma bem diferente de pensar. É meio traumático inicialmente, né, quando você pega um programa que você conseguia entendê-lo passo a passo e você transforma, sei lá, 15 linhas de uns loops com 3 níveis de profundidade do loop, você transforma isso em uma única equação de produto de 2 matrizes. É bem mais simples conceitualmente, mas você tem que entender a matemática do que está sendo feito ali por baixo. E aí esse primeiro exemplo é o mais simples. Né? O mais simples, na verdade, seria com a constante, mas aí ele já pega o produto de uma matriz e um vetor.
E isso pode fazer um monte de coisa, pode fazer uma rotação, pode fazer uma expansão, uma série de operações de transformação podem ser codificadas enquanto uma matriz. E aí o resultado dessa transformação é bem mais simples, mais rápido a sua execução do que em um loop. Ou seja, guardem isso. Se no código de vocês de treinamento de redes neurais aparecerem muitos loops, vocês estão fazendo alguma coisa errada. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então agora vamos entrar na parte do SGD, que é o Stochastic Gradient Descent. É provavelmente o algoritmo mais simples, mais fundamental, seja entender. Que vai explicar como a rede é treinada. E aí é importante que vocês tenham dúvida. Se não tiverem dúvida, prova que vocês não entenderam. Okay? Anotem as dúvidas para o intervalo, hein? What is SGD? Well, there's two types of SGD. The first one is where I said in lesson 1, hey, you should all try building these models and try and come up with something cool. And you guys all experimented and found really good stuff. So that's where the S would be student. That would be student gradient descent. So that's version 1 of SGD. Version 2 of SGD, which is what we're going to talk about today, is where we're going to have a computer try lots of things and try and come up with a really good function. And that will be called stochastic gradient descent. The other one that you hear a lot in on Twitter is stochastic grad student descent. So that's the other one that you hear. So we're going to jump into lesson 2 SGD. And so we're going to kind of go bottom up rather than top down. We're going to create the simplest possible model we can, which is going to be a linear model. And the first thing that we need is we need some data. And so we're going to generate some data. The data we're going to generate looks like this. So this might represent temperature, and this might represent number of ice creams we sell, or something like that. But we're just going to create some synthetic data that we know is following a line. And so as we build this, we're actually going to learn a little bit about PyTorch as well. So basically the way we're going to generate this data is by creating some coefficients. A1 will be 3, and A2 will be 2. And we're going to create some, like we looked at before, basically a column of numbers for our x's and a whole bunch of ones. And then we're going to do this, x at a. What is x at a? X at a in Python means a matrix product between x and a. It actually is even more general than that. It can be a vector-vector product, a matrix-vector product, a vector-matrix product, or a matrix-matrix product. And then actually in PyTorch specifically, it can mean even more general things where we get into higher rank tensors, which we will learn all about very soon. Right? But this is basically the key thing that's going to go on in all of our deep learning. The vast majority of the time, our computers are going to be basically doing this, multiplying numbers together and adding them up, which is a surprisingly useful thing to do. Okay, so we basically are going to generate some data by creating a line, and then we're going to add some random numbers to it. But let's go back and see how we created x and a. So I mentioned that we've basically got these two coefficients, 3 and 2, and you'll see that we've wrapped it in this function called tensor. You might have heard this word tensor before. Who's heard the word tensor before? About 2/3 of you. Okay, so it's one of these words that sounds scary, and apparently if you're a physicist, it actually is scary. But in the world of deep learning, it's actually not scary at all. Tensor means array. Okay, it means array. Now specifically, it's an array of a regular shape, right? So it's not an array where row 1 has 2 things and row 3 has 3 things and row 4 has 1 thing, what you call a jagged array. That's not a tensor. A tensor is any array which has a rectangular or cube or whatever, a shape where every element, every row is the same length, and then every column is the same length. So 4x3 matrix would be a tensor. A vector of length 4 would be a tensor. A 3D array of length 3 by 4 by 6 would be a tensor. That's all a tensor is. Okay, and so we have these all the time.
for example, an image is a three-dimensional tensor. It's got number of rows by number of columns by number of channels, normally red, green, blue. So for example, a kind of a VGA picture would be 640 by 480 by 3. Or actually, we do things backwards. So when people talk about images, they normally go width by height. But when we talk mathematically, we always go number of rows by number of columns. So it would actually be 480 by 640 by 3. And that will catch you out. We don't say dimensions, though, with tensors. We use one of two words. We either say rank or axes. Rank specifically means how many axes are there, how many dimensions are there. So an image is generally a rank 3 tensor. So what we've created here is a rank 1 tensor, or also known as a vector, right? But like in math, people come up with slightly different words, or actually no, they come up with very different words for slightly different concepts. Why is a one-dimensional array a vector, and a two-dimensional array is a matrix, and then a three-dimensional array, does that even have a name? Not really. Doesn't have a name. Like, it doesn't make any sense. Whereas with computers, we try to have some simple, consistent naming conventions. They're all called tensors. Rank 1 tensor, rank 2 tensor, rank 3 tensor. You can certainly have a rank 4 tensor. If you've got 64 images, then that would be a rank 4 tensor of 64 by 480 by 640 by 3, for example. So tensors are very simple. They just mean arrays. And so in PyTorch, you say tensor, and you pass in some numbers, and you get back, in this case, just a list, get back a vector. Okay? So this then represents our coefficients, the slope and the intercept of our line. And so, because remember, we're not actually going to have a special case of ax plus b. Instead, we're going to say there's always this second x value, which is always 1. You can see it here, always 1, which allows us just to do a simple matrix vector product. Okay, so that's A. And then we wanted to generate this X array of data, which is going to have, we're just going to put random numbers in the first column and a whole bunch of ones in the second column. So to do that, we basically say to PyTorch, create a rank 2 tensor. Actually, no, sorry, let's start that again. We say to PyTorch that we want to create a tensor of n by 2. So since we passed in a total of 2 things, we get a rank 2 tensor. The number of rows will be n, and the number of columns will be 2. And in there, every single thing in it will be a 1. That's what torch.1s mean. And then, this is really important, you can index into that, just like you can index into a list in Python, but you can put a colon anywhere. And a colon means every single value on that axis, or every single value on that dimension. So this here means every single row. And then this here means column 0. So this is every row of column 0. I want you to grab a uniform random number. And here's another very important concept. In PyTorch, anytime you've got a function that ends in an underscore, that means don't return to me that uniform random number, but replace whatever this is being called on with the result of this function. So this takes column 0 and replaces it with a uniform random number between -1 and 1. So there's a lot to unpack there, right? But the good news is those 2 lines of code, plus this one, which we're coming to, cover 95% of what you need to know about PyTorch. How to create an array, how to change things in an array, and how to do matrix operations on an array. Okay, so there's a lot to unpack, but these small number of concepts are incredibly powerful. So I can now print out the first 5 rows. Okay, so colon 5 is standard Python
slicing syntax to say the first 5 rows. So here are the first 5 rows, 2 columns looking like my random numbers and my 1s. So now I can do a matrix product of that X by my A, add in some random numbers to add a bit of noise, and then I can do a scatter plot. And I'm not really interested in my scatter plot in this column of 1s, right? They're just there to make my linear function more convenient. So I'm just going to plot my 0 index column against my Ys, and there it is. PLT is what we universally use to refer to the plotting library matplotlib. And that's what most people use for most of their plotting in Python. In scientific Python, we use matplotlib. It's certainly a library you'll want to get familiar with because being able to plot things is really important. There are lots of other plotting packages. Lots of them, the other packages are better at certain things than matplotlib, but like matplotlib can do everything reasonably well. Sometimes it's a little awkward, but you know, for me, I do pretty much everything in matplotlib because there's really nothing it can't do, even though some libraries can do other things a little bit better or a little bit prettier. But it's really powerful, so once you know matplotlib, you can do everything. So here I'm asking matplotlib to give me a scatter plot of my x's against my y's, and there it is. Okay, so this is my my dummy data representing, like, you know, temperature and ice cream sales. So now what we're going to do is we're going to pretend we were given this data and we don't know that the values of our coefficients are 3 and 2. So we're going to pretend that we never knew that. We have to figure them out. Okay, so how would we figure them out? How would we draw a line to fit to this data? And why would that even be interesting? Well, we're going to look at more about why it's interesting in just a moment, but the basic idea is this. If we can find, this is going to be kind of perhaps really surprising, but if we can find a way to find those 2 parameters to fit that line to those, how many points were there? N was 100. If we can find a way to fit that line to those 100 points, we can also fit these arbitrary functions that convert from pixel values to probabilities. It'll turn out that this techniques that we're going to learn to find these 2 numbers works equally well for the 50 million numbers in ResNet 34. So we're actually going to use an almost identical approach. So that's this, and this is the bit that I found in previous classes people have the most trouble digesting. Like I often find, even after week 4 or week 5, people will come up to me and say, I don't get it. How do we actually train these models? And I'll say, it's SGD. It's that thing we saw in the notebook with the 2 numbers. It's like, yeah, but we're fitting a neural network. It's like, I know, and we can't print the 50 million numbers anymore, but it is literally identically doing the same thing. And the reason this is hard to digest is that the human brain has a lot of trouble conceptualizing of what an equation with 50 million numbers looks like and can do. So you just kind of, for now, will have to take my word for it. It can do things like recognize teddy bears. You know, these functions turn out to be very powerful. And we're going to learn a little bit more in just a moment about how to make them extra powerful. But for now, this thing we're going to learn to fit these 2 numbers is the same thing that we've just been using to fit 50 million numbers. Okay, so we want to find what PyTorch calls parameters, or in statistics you'll often hear called coefficients, these values A1 and A2. We want to find these parameters such that the line that they create minimizes the error between that line and the points. So Pessoal, a gente resolveu fazer essa pausa agora, faltam só 10 minutos. Então, essa parte, ele vai falar agora 30 minutos sobre um ponto fundamental que muitas pessoas perguntaram aqui para a gente, que é
a tal a loss function, né, a função de erro. Então ele vai explicar isso Eu direitinho espero que agora. vocês tenham percebido que a gente parou no ponto máximo de suspense, né? É agora que ele vai te dar a explicação de como é que o SGD funciona e como é que se faz para descobrir os dois parâmetros que aproximam no modelo os seus dados. Então vale a pena vocês verem isso aqui. Se tiverem umas dúvidas, tragam a próxima aula, né, do laboratório. Mas o laboratório vai ser focado na parte prática e experimental. Ou seja, tragam seus computadores, tragam régua e carregador, para ter certeza que aguenta as 3 horas. E vamos fazer, basicamente, prática. Inicialmente vai ser algo dirigido. Nós vamos trazer o mesmo projeto para todo mundo fazê-lo em conjunto e garantir que todo mundo consiga fazê-lo. E depois, com seus próprios datasets, vocês vão tentar fazer a mesma coisa, ou seja, aplicar no seu dataset algo similar. Se o seu dataset for muito complexo, você pode fazer algo mais simples que caibam nessa hora e meia que vai ter para fazer as coisas próprias do seu. E aí o pessoal mais avançado vai poder ajudar quem tiver com algum tipo de bloqueio. Ou seja, a próxima aula, venham, é fundamental. É o momento para fazer a distinção entre achei que entendi e agora estou vendo que não entendi na prática e vão descobrir como passar a tornar isso real. A ideia é a gente, na primeira parte, antes do intervalo, a gente faz, constrói esse modelo com os dados, esse passo a passo, todo mundo junto, e depois, do intervalo, a gente vai fazer o deploy, a colocar em produção com a ajuda dos nossos, como é que a gente pode chamar? Dos nossos voluntários e veteranos. Bom, além disso, agora fazer um pouco de jabá nosso. Na segunda-feira, o Fernando vai estar apresentando... Vai lá. Assim, na segunda-feira, nós fomos convidados para fazer uma apresentação. Eu e o Eric vamos estar lá na pós-graduação do Senado Federal, lá no Prodazem. Eles estão fazendo uma pós-graduação de TI no Legislativo. E eles estão lá, nesse momento, fazendo um módulo sobre inteligência artificial. Nós fomos convidados, também um colega da Câmara dos Deputados foi convidado, então a gente vai apresentar sobre NLP e depois o Eric vai fazer uma palestra sobre o geral de IA que eu já tinha feito para o Terceiro e está gravado. E na quarta-feira vou fazer algo semelhante para a CGU, aberto a todos. Não tem nem necessidade de inscrição. Eu botei no grupo do Telegram agora o flyer do evento e vai ser focado em NLP e aspecto geoestratégico de IA. Que acho que é uma coisa que estamos subestimando no Estado brasileiro, talvez na sociedade toda, que há um subinvestimento nessa área. Aí aqui a nossa tentativa é tornar isso real, criar com vocês, né, uma base técnica capaz de produzir bons resultados. Mas é óbvio que isso deveria ser replicado em escala muito maior, né, nacional. Então, espero ver o máximo de vocês ou na segunda ou na quarta, nesses eventos, no ILB ou na CGU. E, fundamentalmente, no próximo sábado, venham para o laboratório. Se alguém está pensando em desistir, desista depois do laboratório, não antes. O laboratório vai ser um momento que eu acho que vocês vão ficar fisgados ao verem a sua rede neural fazendo aquilo que você quer que ela faça. Ok? Muito bem, gente. Então, o evento de amanhã é às 8 horas da manhã, lá no Prodazem, Senado Federal. E quem tiver interesse, vá de táxi, não vá de carro, porque lá não tem onde estacionar. E a CGU, aí é com o Eric, que eu não estou sabendo os detalhes. É no prédio da CGU, tem que olhar lá o horário. Os detalhes. É à tarde, às 2h30, eu acho. 2h30 às 4h30. Isso, tá lá no Telegram. A chamada, então, acho que a gente não fará hoje, porque o nosso modelo, né, tudo baseado na internet. Então, pessoal, até em breve.